Bevor wir zur heutigen Ausgabe kommen, noch dieser Hinweis. Immerhin über 300 Folgen von BTO sind bisher erschienen. Einige davon waren tagesaktuell und sind heute nicht mehr relevant. Der Großteil der Beiträge hingegen hatte grundsätzliche Bedeutung oder aber wurde wieder aktuell. Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, in diesem Sommer etwas Besonderes zu machen. Ab kommenden Mittwoch erscheint eine zusätzliche Folge BTO, nämlich BTO Refresh. Dazu sind wir ins Archiv gegangen und suchen jeweils relevante Beiträge heraus, ordnen diese neu ein und bringen das entsprechende Interview, teilweise auch den entsprechenden Podcast erneut. Denn vieles, was wir in den vergangenen Jahren besprochen haben, sollte durchaus nochmal angehört werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch am Mittwoch mit dabei sind, auf allen Ihnen bekannten Kanälen. Apple, Spotify, YouTube und wo immer Sie auch sonst diesen Podcast hören. BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wir wollen uns erneut mit dem Thema Degrowth beschäftigen. Also der Forderung nach Wachstumsverzicht oder gar nach Schrumpfung, um auf diese Art und Weise das Weltklima zu schützen. Bekanntlich gerade in Deutschland ein sehr populäres Thema. Ich erinnere an den Bestseller von Ulrike Herrmann, die bekanntlich fordert, wir sollten uns an der britischen Kriegswirtschaft orientieren und den Wohlstand auf das Niveau der 70er Jahre zurückschrauben. Global populär ist der Philosoph Kohei Saito aus Japan, der nichts weniger fordert als die Abschaffung des Kapitalismus und die gezielte Schrumpfung der Wirtschaft. Er spricht von einem Degrowth-Kommunismus und hat in den Archiven angeblich sogar Beweise dafür gefunden, dass schon Karl Marx in diese Richtung dachte. Die Medien greifen es gerne auf, in Talkshows sind die Autoren gern gesehene Gäste. Und die politische Linke hat ein Argument für ihre radikalen Forderungen nach Umverteilung und gesellschaftlichen Umbau. Die Frage ist jedoch, wie belastbar sind eigentlich die wissenschaftlichen Fundamente für eine solche Vision? Skepsis ist angebracht. Eine aktuelle Studie zeigt, fast 90% der 561 untersuchten Studien zum Thema Degrowth basieren auf Meinungen und nicht auf belastbaren Analysen. Das schauen wir uns diesmal genauer an. Ich fand es in der Vorbereitung erschreckend, ernüchternd, aber auch interessant. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an. BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt. Imagine the merging of trusted intelligence into a unified experience. Imagine collaboration amongst teams and across continents. Imagine an empowered ecosystem designed to deliver actionable insights that inspire growth and sustainability. That's the power of the Connect Industrial Intelligence Platform to help you see further, innovate faster, accomplish more. That's the Connect Effect. Learn more at that'stheconnecteffect.com. In der Folge 178, das Ende des Kapitalismus, war die Bestsellerautorin Ulrike Herrmann zu Gast. Ich habe sie damals etwas geärgert, weil ich sie gezwungen habe, sehr, sehr lange mit mir über die Vorteile des Kapitalismus zu sprechen. Am Schluss kam sie aber zu ihrer Kernforderung, nämlich, dass wir den Kapitalismus abschaffen müssten und dass wir rationieren müssten, um orientiert an der englischen Kriegswirtschaft letztlich unseren Konsum so zu senken, dass wir auf diese Art und Weise den Planeten doch noch retten können.
Vielleicht sollte man noch mal kurz für die Hörer erklären, wie diese britische Kriegswirtschaft überhaupt funktioniert hat, damit man dann versteht, ob das Ökosozialismus ist, ja oder nein. Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als er aber am 1.9.1939 ausgebrochen ist, war klar, dass Hitler auch Großbritannien angreifen würde. Und es war klar, dass die Briten nicht genug Waffen haben. So, und in dieser Notsituation blieb nur noch eine einzige Lösung, die dann auch nicht lange debattiert wurde. Das hat jetzt nicht Jahrzehnte gedauert, das ging ganz schnell. Man hat die Friedenswirtschaft geschrumpft, um eben in den Fabriken die Kapazitäten frei zu haben, um all dieses Kriegsgerät zu produzieren, das man jetzt brauchte. Und dabei sind dann zwei Dinge passiert. Es wurde nichts verstaatlicht, alles blieb privat. Die Eigentümer oder Manager konnten in den Unternehmen machen, was sie wollten. Aber der Staat hat vorgegeben, was produziert wird und wie viel davon produziert wird. Also das Ergebnis wurde geklärt, nicht? Was da hinten rauskommen muss. Und die knappen Güter, die dann entstanden sind, wurden gerecht verteilt. Das heißt, alle haben das Gleiche bekommen, arm wie reich. Das heißt, es wurde rationiert. Das war auch populär, dass in dieser Notsituation sich die Menschen darauf verlassen konnten, dass eigentlich alle das Gleiche hatten. So, und ich glaube, dass diese beiden Elemente, staatliche Planung plus Rationierung, wird auch unsere Zukunft sein, weil die Klimakrise das auch erzwingen wird, sowieso. Bekanntlich finden diese Thesen gerade in Deutschland großen Zuspruch. Das Buch stand monatelang auf den Bestsellerlisten und Frau Herrmann saß und sitzt in jeder Talkshow. Das Degrowth ist also ein populäres Thema. Neuer Star der Szene ist der japanische Philosoph Kohei Saito. Sein Bestseller heißt Systemsturz, der Sieg der Natur über den Kapitalismus. Und auch er geht nicht zimperlich zur Sache. Im Gegenteil. Seine Kernthese. Saito argumentiert, dass der Kapitalismus nicht zukunftsfähig ist, weil er auf endlosem Wachstum basiert und dadurch die natürlichen Grundlagen der Menschheit zerstört. Er ist überzeugt, dass die ökologische Krise auf einen Point of No Return zusteuere und deshalb innerhalb des bestehenden Systems nicht mehr abgewendet werden kann. Schauen wir uns seine Hauptthesen kurz an. Zunächst ist für ihn Wachstum ein Problem. Er sagt, Wirtschaftswachstum sei das zentrale Elixier des Kapitalismus und ohne Wachstum würde das System zusammenbrechen. Eine These, die ich auch mit Ulrike Herrmann diskutiert habe. Er zeigt, er ist auch davon überzeugt, dass es ein sogenanntes grünes Wachstum nicht geben kann und dass Technologie und quasi grüne Politik nicht ausreicht, um die Klimakrise zu lösen. Die Vorstellung, die Welt durch nachhaltigen Konsum retten zu können, hält Saito für Selbstbetrug. Innerhalb des Kapitalismus lassen sich die notwendigen Veränderungen, so ist er überzeugt, nicht realisieren. Deshalb fordert er als Lösung einen neuen Kommunismus. Also einen radikalen Systemwandel hin zu einem, wie er es nennt, Degrowth-Kommunismus bzw. Ökosozialismus. Dieser ist dann nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet, sondern auf die Verlangsamung der Produktion, die Umverteilung von Wohlstand und die Erhaltung der Natur als Lebensgrundlage. Dabei, ich habe es vorhin schon erwähnt, stützt er sich auf bislang wenig beachtete Notizen von Karl Marx, in denen dieser Ende seines Lebens Zweifel an der Wachstumslogik äußerte und sich mit ökologischen Fragen beschäftigte. Marx habe, so Saito, einen Paradigmenwechsel vollzogen und sich für eine nachhaltige Wirtschaftsordnung ausgesprochen. Saito plädiert, wie er es nennt, für einen New Way of Life, der nicht auf Arbeit, Geld verdienen und Konsum ausgerichtet ist, sondern auf Lebensqualität, Solidarität und ökologische Nachhaltigkeit. Kein Wunder, dass die Medien hierzulande begeistert sind. Der Deutschlandfunk Kultur besprach das Buch so. Saitos Leser lernen einen ganz neuen Karl Marx kennen. Einen nämlich, der mit Gemeinschaft auch wirklich die Gemeinschaft meint und nicht, wie es unter Berufung auf seinen Namen immer wieder geschah, eine selbsternannte Kaste der Nomenklatur, die das Volk unter Berufung auf eine Ideologie unterdrückt. Saito rückt das Bild wieder gerade.
und erlaubt sich sogar noch den Spaß, seine Leser, vor allem die aus der gebildeten Mittelschicht, einfach mal mit dem neuen Marx zu konfrontieren. Was machen Sie eigentlich gegen die Erderwärmung? Benutzen Sie nun auch eine eigene Einkaufstasche, um den Verbrauch von Plastiktüten zu reduzieren? Sind Sie auf ein Elektroauto umgestiegen? Ich sage es Ihnen ganz offen. Diese guten Absichten alleine sind sinnlos. Das Kapital heuchelt uns Sorge um die Umwelt vor und wir fallen auf dieses Greenwashing auch noch herein. Nein, Respekt kennt der junge Überflieger nicht. Nicht vor seinen Lesern, die gewiss immer nur das Beste wollen, nicht vor den Sachzwängen einer beständig drängenden Wirtschaft und auch nicht vor den Doktrinen der Ökonomie, dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage, dem Green New Deal, also dem vorgeblichen Umschalten der Produktion auf Nachhaltigkeit. Augenwischerei, sagt er, Reformchen zur Erhaltung des Systems. Marx sprach vom Opium für das Volk. Haben wir das alles schon gehört? Vielleicht so ähnlich, aber vielleicht nicht vor einem theoretischen Hintergrund, der die ewigen Verbote ersetzt durch Einsicht und eigenes Interesse. Karl Marx als Kronzeuge der Grünen. Das wäre mal ein spannender Beitrag zur Umweltdebatte. Martin Tschechne war das über Kohei Saitos Buch Systemsturz, der Sieg der Natur über den Kapitalismus. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit BetterHelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Wir haben uns schon früher mit der Degrowth-Theorie und vor allem den dramatischen Folgen der Umsetzung beschäftigt. So in Folge 231 mit dem Titel Degrowth ist menschenfeindlich aus dem Februar 2024. In diesem Podcast habe ich eine Studie von Jonathan Moyer, Professor an der Joseph Corbel School of International Studies und Direktor des Frederick Pardee Center for International Futures an der Universität of Denver besprochen. Titel der Studie, die ich erneut heute verlinke, ist Modeling Transformational Policy Pathways on Low Growth and Negative Growth Scenarios to Assess Impacts on Socioeconomic Development and Carbon Emissions. Die Ergebnisse seiner Studie sind durchaus interessant. Zunächst nochmal ganz kurz die Definition von Degrowth. Der Degrowth-Ansatz fordert eine geplante Verringerung der wirtschaftlichen Aktivität in Bereichen, in denen allgemeines wirtschaftliches Wohlergehen erreicht wurde, mit der Absicht, den Einsatz fossiler Energien zu vermeiden. Die Steigerung der Wirtschaftsleistung ist kein politisches Ziel mehr, sondern das Wohlergehen der Menschen. Degrowth betont den engen Zusammenhang zwischen der Nutzung von Energieressourcen und der wirtschaftlichen Produktion und argumentiert, dass grünes Wachstum größtenteils eine Fata Morgana sei und dass der derzeitige Energieverbrauch nicht nachhaltig sei, wenn der Lebensstandard der Welt auf den des globalen Nordens angehoben würde. In der Studie zeigt Jonathan Moyer dann auf, wie fatal die Umsetzung einer Degrowth-Politik wäre. Weltweit würde die Armut und die Arbeitslosigkeit stark ansteigen. Zugleich würde der Zugang zu Bildung erschwert werden und die Gleichheit der Gesellschaft abnehmen. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was die Welt eigentlich möchte, siehe UN-Entwicklungsziele. Dennoch gibt es natürlich viele Studien, die trotzdem behaupten,
Degrowth sei nicht nur alternativlos, sondern zudem auch unproblematisch zu realisieren. Wissenschaftlich natürlich, rein wissenschaftlich. Und bekanntlich soll man ja der Wissenschaft folgen. Das wissen wir zumindest, wenn wir immer Nachrichten schauen und Politiker hören, die sagen, man sollte auf die Wissenschaft hören. Praktischerweise gibt es aber auch Wissenschaftler, die wiederum die Arbeit der anderen Wissenschaftler auf ihre Wissenschaftlichkeit überprüfen. Und genau so eine Studie zum Thema Degrowth-Studien ist mir in die Hände gefallen. Reviewing Studies of Degrowth are claims matched by data, methods and policy analysis. Darin sehen sich Ivan Savin und Jeroen van den Berg genauer an, wie methodisch sauber denn die Studien zum Thema Degrowth sind. Ihre Kernergebnisse sind durchaus ernüchternd. So stellen sie fest, dass Meinung gegenüber Analyse deutlich dominiert. Fast 90% der 561 untersuchten Studien basieren demnach eher auf Meinungen als auf Analysen. Nur sehr wenige Studien nutzen quantitative oder qualitative Datenanalysen und noch weniger Studien formale, theoretische oder empirische Modellierungen. Hinzu kommt, dass oftmals kleine und nicht repräsentative Stichproben herangezogen werden. Die meisten empirischen Studien zum Thema Degrowth basieren demnach auf kleinen, nicht repräsentativen Stichproben oder konzentrieren sich auf stark lokalisierte Fallstudien, beispielsweise eine Insel, was ihre breitere Relevanz und Generalisierbarkeit einschränkt. Damit nicht genug. Der Großteil der Degrowth-Literatur liefert ad hoc subjektive Politikempfehlungen ohne rigorose Evaluierung oder Integration in etablierte Umwelt- und Klimapolitikforschung. Nach dem Motto, ich analysiere irgendetwas und stelle dann einfach mal Forderungen auf, die ich auch ohne diese Analysen formuliert hätte. Ebenso schwer wiegt die Kritik, dass die Degrowth-Studien überhaupt nicht die politische Machbarkeit hinterfragen. Nur sehr wenige Studien untersuchen, ob es überhaupt sozial oder politisch machbar ist, Degrowth umzusetzen. Und wenn das thematisiert wird, so deuten die Ergebnisse im Allgemeinen darauf hin, dass Degrowth-Maßnahmen eben keine breite öffentliche oder politische Unterstützung finden. Weiterer Kritikpunkt: Oftmals wird Degrowth falsch definiert. Da werden externe Schocks, also Rezessionen und Ähnliches, als Beispiele für Degrowth herangezogen. Dabei ist es natürlich was ganz anderes, ob man einen externen Schock hat, der zur Rezession führt, oder eine politische Strategie, die dazu führt, dass die Wirtschaft nicht wächst. Generell kann man festhalten, dass die Studien sowohl quantitative als auch qualitative Mängel haben. Das heißt, sie sind methodisch nicht sauber gemacht, sie dominieren mit Meinungen, nicht mit Analysen und sie vermischen ganz viele Themen. Oftmals werden Themen mit dem Thema Degrowth betitelt, in denen es in Wirklichkeit um andere Themen geht, wie beispielsweise die Kreislaufwirtschaft, die Arbeitszeitverkürzung oder eben mehr lokale Wirtschaft. Das ist alles eine Vermengung unter dem Titel Degrowth und das führt dazu, dass die Studien weniger Relevanz haben. Die Autoren halten konkret Folgendes fest. Viele Degrowth-Studien legen nahe, dass der Mainstream sich auf Technologie als Lösung konzentriert und Grenzen ablehnt und sprechen in diesem Zusammenhang von einer modernistischen Fix-Mentalität, die ihre Rettung in der Technologie sucht. Dies führt jedoch zu einer Karikatur der Mainstream-Politik, die leugnet, dass diese Politik tatsächlich darauf abzielt, eine Kombination von Veränderungen auszulösen, technologische, verhaltensbezogene, strukturelle Veränderungen. Die Degrowth-Interpretation der Mainstream-Politik ist falsch. Sie übersieht, dass ehrgeizige Rahmenbedingungen traditioneller Politiken wie Cap and Trade, Emissionshandel, dem System sehr harte Grenzen setzen. Schließlich wirft diese Diskussion die Frage auf, was ist einfacher, Unterstützung für eine ambitionierte Umwelt- und Klimapolitik zu erhalten, die das Wachstum begrenzen könnte, ohne dies bei der Förderung solcher Maßnahmen zu betonen, da deren Ergebnisse ungewiss sind, oder Unterstützung für Degrowth-Strategien zu erhalten, die explizit eine Senkung von Einkommen und Konsum fordern.
Unsere Analyse zeigt, dass die aktuelle Degrowth-Literatur diese Frage noch nicht einmal behandelt, geschweige denn bewiesen hat, dass die zweite Frage einfacher ist. Die Autoren schlagen vor, dass die Degrowth-Forschung klarere Definitionen verwenden sollte, rigorosere und repräsentativere empirische Arbeiten zugrunde legen sollte und mehr in die etablierte Politikforschung integriert sein sollte, mit einem stärkeren Fokus auf Machbarkeit und vor allem die systemischen Auswirkungen der vorgeschlagenen Strategien. Fazit der Autoren: Es ist wichtig, einen guten Einblick in die systemischen und makroökonomischen Folgen radikaler Degrowth-Strategien zu haben, bevor über deren Umsetzung gesprochen wird. Zu viele Studien scheinen bereit zu sein, ein großes sozioökonomisches Experiment mit großen Risiken durchzuführen, ohne einen Einblick in das Gesamtbild zu haben. Ich fand das hochspannend und habe gedacht, es lohnt sich, mit den Autoren zu sprechen. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Ivan Savin und Jeroen Vandenberg komme, noch dieser Hinweis. Das Handelsblatt hat gerade ein großes Sommerspecial. Aktuell können Sie sich statt für 4 Wochen gleich ganze 6 Wochen lang den Zugriff auf die digitalen Inhalte des Handelsblatts sichern. Und das für nur €1. Das ist eine gute Gelegenheit, sich von dem journalistischen Angebot zu überzeugen und auch im Urlaub erstklassig informiert zu bleiben. Mehr Informationen zu dieser Vorteilsaktion finden Sie unter handelsblatt.com/sommer und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Ivan Savin und Jeroen Vandenberg. Ivan Savin ist außerordentlicher Professor für quantitative Analytik an der ESCP Business School in Madrid. Zuvor forschte er als Postdoc am ERC-Projekt Verhaltens- und evolutionäre Analyse der Klimapolitik am Institut für Umweltwissenschaften und Technologie an der Universität Barcelona. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit Innovations- und Umweltökonomie, Klimapolitik, komplexen Systemen und der Frage, wie sich Klimapolitik wirksamer, gerechter und mit einer höheren Akzeptanz gestalten lässt. Und Jeroen Vandenberg forscht und lehrt an der Schnittstelle von Ökonomie, Umweltwissenschaften und Innovation. Sein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie sich die Evolution der Wirtschaft und neue Technologien nutzen lassen, um den Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem zu beschleunigen. Er ist Forschungsprofessor an der Autonomen Universität Barcelona und Professor an der Freien Universität Amsterdam, berät internationale Institutionen, war Mitglied wichtiger wissenschaftlicher Gremien und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Wie immer bei englischsprachigen Interviews habe ich jetzt in der Folge einige Highlights zusammengestellt und am Ende des Podcasts folgt dann das gesamte Gespräch im Original. Zunächst habe ich die Autoren gefragt, warum sie sich überhaupt für das Thema interessieren. It's about the fundamental question, how important is the scale of our activity? Es geht um eine grundlegende Frage, wie wichtig ist der Umfang menschlicher Aktivitäten? Diese Debatte ist durch das Degrowth-Konzept neu belebt worden, das Anfang der Jahrtausendwende, etwa 2008 und 2009 aufgekommen ist. Ich glaube, es hat damit angefangen. Und da ich Wachstum kritisch gegenüberstand, war ich Teil dieser Debatte. Ich habe die Entwicklung rund um Degrowth aufmerksam verfolgt, auch weil es an unserem Institut eine starke Gruppe gibt, die sich mit Degrowth beschäftigt. Die Kollegen an unserem Institut, die die Degrowth-Idee stark fördern, sind offensichtlich davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Es gibt sogar einen Masterstudiengang an unserem Institut, der die Umsetzung von Degrowth lehrt. Sie sind also absolut dafür. Und wie stehen Sie selber zu dem Thema Degrowth?
I think if I speak for Ivan and me, we are critical of it. Ja, wenn ich für Ivan und mich spreche, wir stehen dem Thema insgesamt kritisch gegenüber. Vielleicht stehen wir auch dem Wachstum kritisch gegenüber. Wir sind Wissenschaftler. Auf ein so komplexes Thema haben wir keine einfachen Antworten. Die Zukunft ist ungewiss und wird ganz anders aussehen als die Vergangenheit. Wenn zum Beispiel behauptet wird, wir könnten kein Wirtschaftswachstum erreichen, also im Grunde BIP-Wachstum oder BIP pro Kopf-Wachstum, dann ist das schon eine starke Aussage. Ich weiß nicht, ob das mit all der künstlichen Intelligenz möglich oder unmöglich ist. Mir persönlich ist das egal. Ich glaube nicht, dass ich als Wissenschaftler solche großen Behauptungen aufstellen kann. Und das war der Grund für unsere Studie, denn wir wollten untersuchen, ob diese großen Behauptungen durch solide Forschung untermauert werden. Und werden diese Behauptungen durch solide Forschung untermauert? Vor allem gibt es ja sehr wenige Modelle und wenig Mathematik. It's not necessarily that they are only not so, let's say, acquainted with mathematics, but generally with data or... Es liegt nicht unbedingt daran, dass sie sich nur mit Mathematik nicht so gut auskennen, sondern generell mit Daten oder jeglicher Art von Modellierung. Mit 10% versuchen also tatsächlich ihre Aussagen durch quantitative Analysen oder Modelle zu untermauern. Es stimmt, viele, vielleicht nicht alle, aber dennoch viele Studien, die wir überprüft haben, gingen von diesem Punkt aus. Wir brauchen Degrowth. Und das bedeutet dies und jenes. Sie stellten seltener die Frage, ob wir überhaupt Degrowth brauchen, also ob es möglicherweise Alternativen gibt. Man beginnt also gleich mit der Annahme, dass es nur mit Degrowth möglich wäre, das Weltklima zu retten. Nicht gerade ein ergebnisoffener Ansatz. Aber auch sonst mangelt es an wissenschaftlicher Tiefe. Unsere Hauptsorge nach der Durchsicht der Studien war, dass die meisten empirischen Studien grundlegende Qualitätsstandards nicht erfüllen. So haben sie beispielsweise sehr kleine Stichproben, sie verwenden Fallstudien, die eindeutig nicht repräsentativ sind. So gibt es beispielsweise eine Überdosis Studien über Inseln. Eine Insel ist interessant zu untersuchen, es ist einfach, weil sie klar abgegrenzt ist. Eine kleine Insel mit 1000 Einwohnern ist noch einfacher zu untersuchen. Aber wie relevant ist das, wenn man etwas über eine komplexe, große Welt mit Milliarden von Menschen aussagen will? Und es ist sehr schwierig, die Ergebnisse dieser Studien auf die relevante Skala zu extrapolieren. Das fand ich sehr enttäuschend. Außerdem habe ich festgestellt, dass die politischen Schlussfolgerungen, wenn wir die Studien betrachtet haben, die den Anschein einer soliden Studie erweckt haben, eher losgelöst von den Ergebnissen der Analyse waren. So haben manche ihre Arbeit damit begonnen, Degrowth-Geschichten zu erzählen. Dann haben sie eine Analyse durchgeführt, die nicht wirklich Degrowth betraf. Und am Ende der Arbeit kamen sie wieder mit allen möglichen politischen Maßnahmen zurück, die wir ergreifen sollten. Aber diese Maßnahmen waren überhaupt nicht analysiert worden. Das ist also nicht gerade das Kennzeichen einer qualitativ hochwertigen Studie. Dennoch genügen diese Studien oftmals, um in Artikeln und an Talkshows als Beleg herzuhalten, würde ich an dieser Stelle festhalten. Das ist aber mit erheblichen Implikationen verbunden. Sie wollen sich mit dem großen Thema auseinandersetzen. Der Kapitalismus ist das Problem. Wir müssen das System grundlegend ändern. Aber um die sozialen, wirtschaftlichen und sogar ökologischen Folgen zu verstehen, braucht man sehr ambitionierte Studien. Und es gibt nichts, was auch nur ansatzweise in diese Richtung geht. Deshalb denke ich ja auch, dass all die Bücher, die heutzutage so populär sind und sich gegen den Kapitalismus richten, ja, die Idee ist gut, aber ist man bereit, das ganze System aufs Spiel zu setzen, wenn man die Folgen nicht kennt? Was ist denn die Alternative? Wissen Sie, ich verlasse mich lieber auf fundierte Studien, die versuchen zumindest einen kleinen Einblick in die Zukunft zu gewinnen. Das Ganze liegt auch daran, dass es gar nicht so einfach wäre, es zu analysieren. You know what's the basic problem? That if you want to know what are the alternatives to degrowth, then you have to model these alternatives or take them into Wissen Sie, was das Grundproblem ist? Wenn man die Alternativen zu Degrowth kennen will, muss man diese Alternativen modellieren oder in irgendeiner Weise berücksichtigen. Die Alternativen bestehen darin, die Technologie zu verändern, die Inputs, zum Beispiel den Energieeinsatz, die Struktur von Konsum und Produktion, die Sektorstruktur und vielleicht auch den internationalen Handel,
die Handelsstruktur zu verändern. Und erst wenn man alle Möglichkeiten zur Emissionsreduzierung ausgeschöpft hat und sich darauf konzentriert, erkennt man, wie sehr das Ausmaß der wirtschaftlichen Aktivität ein Problem darstellt und wie stark wir das Ausmaß reduzieren müssen. For instance, emissions, if you're focused on that, then you know how much the scale is a problem, how much we need to reduce the scale. But if you only focus or mainly Aber wenn man sich nur oder hauptsächlich auf das Ausmaß konzentriert, weiß man nichts über die Alternativen. Da berücksichtigen die meisten Degrowth-Studien dieses Gesamtbild nicht. Und auch hier gilt, man braucht Modelle, die mit dieser Komplexität umgehen können. again, because you need also models that can deal with that complexity. Vor allem sollte man nicht ausblenden, dass man auch öffentliche Unterstützung braucht, wenn man das Thema Degrowth umsetzen möchte. Now we did ourselves some studies and Wir haben selbst einige Studien durchgeführt und festgestellt, dass Degrowth in der breiten Öffentlichkeit von etwa 8-10% der Menschen als überzeugend angesehen wird. Damit wird man keine Mehrheiten erreichen. Es gibt einige interessante Studien von Psychologen in der Stichprobe. Sie haben festgestellt, dass viele Befragte Angst bekommen, wenn man über Degrowth und verwandte Konzepte und Ideen spricht. Sie sehen eine Zukunft, in der sie viel opfern müssen. Als Strategie, politische Unterstützung zu gewinnen, ist Degrowth daher wahrscheinlich nicht sehr effektiv. Es wäre interessant, es genauer zu untersuchen, denn manchmal lautet die Storyline von Degrowth-Artikeln, okay, hier, Mainstream, ihr hattet eure Chance und seid gescheitert. Aber wenn das Problem von vornherein darin bestand, politische Unterstützung zu gewinnen und für moderate, effektive Maßnahmen keine politische Unterstützung erhalten wurde, dann ist es nicht sehr logisch, dass radikale Maßnahmen ein besseres Ergebnis erzielen. we don't get political support, well, then it's not very logical to come up with very radical policies. The question is more, how can we create Die Frage ist vielmehr, wie können wir attraktivere Politikkonzepte oder einen Politikmix oder einen Komplex aus wirtschaftlichen Subventionen, Straf- und Belohnungsmaßnahmen schaffen? Es geht dabei stark um politische, psychologische und verhaltensbezogene Überlegungen. Und es gibt eine umfangreiche Literatur dazu, aber Forscher zum Thema Degrowth arbeiten nicht besonders gut mit dieser vorhandenen Literatur. Als guter Wissenschaftler möchte man von der gesamten Forschung profitieren, die vor einem durchgeführt wurde. Das ist gute Wissenschaft. Schließen Sie nichts aus, seien Sie nicht dogmatisch. Don't exclude anything, don't be dogmatic. Stattdessen wird oftmals ganz offen die Unfreiheit propagiert. Zumindest ist das meine Wahrnehmung. Wenn ich die Forderungen sehe, die aufgestellt werden, nach mehr Umverteilung, nach Einkommensobergrenzen, nach einem bedingungslosen Grundeinkommen und so weiter, dann habe ich immer den Eindruck, dass es hierbei mehr um die persönlichen Vorstellungen des Autors geht, wie nach seiner Meinung die Gesellschaft funktionieren sollte. Und dann schreibt der Autor einen Artikel zum Thema Degrowth, um eine Begründung dafür zu liefern, dass er genau diese Forderung aufstellt. Nach dem Motto, mit Degrowth kann ich alles begründen und damit habe ich eine gute Ausrede für diese Forderungen. Ist das, habe ich Ivan Savin und Jeroen Vandenberg gefragt, nur meine Wahrnehmung oder würden Sie diese Auffassung teilen? Well, I think you hit the nail at the right spot. Ich denke, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Viele Degrowth-Forscher suggerieren, Umwelt- und Klimaprobleme zu lösen, sind aber stark von Gerechtigkeitserwägungen motiviert. Sie könnten zwar ihre sozialökonomischen Ziele erreichen, aber es ist keineswegs klar, dass sie die Umweltprobleme lösen werden. Denn wenn man beispielsweise Einkommen nach Wunsch umverteilt, erhalten relativ arme Haushalte mehr Geld und dieses wird ausgegeben, weil die marginale Konsumneigung bei niedrigeren Einkommen höher ist. Es gibt keine Studie, die diesen Effekt berechnet hat, eine Art Rebound-Effekt. Ich wäre da vorsichtig. Ein weiteres Beispiel ist der öffentliche Nahverkehr. Wir sollten den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Wir sollten ihn billig, in manchen Fällen sogar kostenlos machen. Aber das wird nur zu mehr Mobilität führen. Menschen ziehen weiter weg von ihrer Arbeit, Menschen reisen viel, Menschen verbrauchen Energie. Das ist so etwas wie ein Naturgesetz. That will just trigger more movements, people moving further away from their work, people traveling a lot. That tend to use a lot of energy because all the things that humans like, they use energy. That's kind of a law of nature. Die entscheidende Frage ist doch, wäre Degrowth einfach zu realisieren oder ist es schwer?
I don't think it's so easy to achieve with a degrowth scenario so much gains. For instance, if you think of climate change, we have to reduce. Ich glaube nicht, dass es mit einem Degrowth-Szenario so einfach ist, große Gewinne zu erzielen. Denken Sie an den Klimawandel. Wir müssen die CO2-Emissionen um mindestens 80, vielleicht 90 oder 99% reduzieren, um eine Erwärmung von 2 Grad Celsius maximal zu erreichen. 1,5 Grad haben wir jetzt ungefähr erreicht und wir bewegen uns gerade auf 2 Grad zu. Werden wir das mit Degrowth erreichen? Natürlich nicht, denn wenn es eine 1:1 Beziehung zwischen Emissionen und Wirtschaftsaktivität gibt, wie viele Degrowth-Verfechter annehmen, müssten wir das Aktivitätsniveau um 80 bis eben 99% reduzieren. Das wird natürlich nicht passieren, aber Sie können uns auch nicht sagen, um wie viel denn reduziert werden sollte. Und genau hier denken Ökonomen anders. Sie sagen, okay, wir haben Modelle, die eine komplexe Wirtschaft beschreiben, dann haben wir politische Maßnahmen, die wir anwenden und dann die Ergebnisse betrachten. Und vielleicht wird das Wachstum unter sehr strengen politischen Maßnahmen zum Stillstand kommen und wir werden vielleicht ein negatives Wachstum erleben. Vielleicht gefällt uns das nicht, aber zumindest kennen wir die Zahlen und die werden niemals eine 80%ige Reduzierung erreichen. Das wissen wir. Das wird nicht so schnell passieren. Was passieren wird, ist, dass aufgrund der Bedürfnisse und Antriebe der Menschen zu viele Substitutionen kommen werden. Tatsächlich werden wir auf Kernenergie umsteigen. Kernenergie ist wirtschaftlich nicht besonders attraktiv, aber um eine ausreichende Energieversorgung und eine sichere Grundlast zu gewährleisten, ist Kernenergie attraktiv. Wenn mich Leute zu Kernenergie fragen, sind sie dafür oder dagegen, sage ich immer nun, als Ökonom halte ich sie für keine wirtschaftlich besonders attraktive Option. Gleichzeitig halte ich als Umweltschützer die negativen Aspekte für übertrieben. Zum Beispiel starben in Fukushima nur wenige Menschen durch den Atomunfall, sehr wenige. Und wir wissen aus allen Statistiken, dass beispielsweise bei der Kohleförderung viel mehr Menschen sterben, Millionen von Menschen. I always say, when people ask me about nuclear energy, are you in favor or against it? I say, well, as an economist, I don't see it as an economically very attractive option. But at the same time, as an environmentalist, I think the negative aspects are also exaggerated. For instance, Fukushima, few people died from the nuclear accident. Was in der Tat zutrifft. Und wie haben die Kollegen der Wissenschaft auf die Studie der beiden reagiert? Very few people actually kind of took this criticism. Nur sehr wenige Menschen haben diese Kritik ernst genommen. Ich habe einige private Nachrichten bekommen, nicht öffentlich in einem Beitrag, sondern eher per E-Mail oder per Link in einer Nachricht, in der wir enttäuscht waren, wie unsere Kollegen die Kritik aufgenommen haben. Es ist schwer, etwas zu ändern. Kritik gefällt den Leuten nicht. Unter Politikexperten gibt es eine starke Unterstützung für Degrowth, aber meist nicht unter Ökonomen und Ingenieuren, sondern eher unter Sozialwissenschaftlern. Manche von ihnen bezeichnen sich als ökologische Ökonomen, haben aber nicht immer einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund oder eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung. Und wir stellen fest, dass Degrowth-Befürworter in gewisser Übereinstimmung mit ihrer Aussage direkte Regulierung bevorzugen. Sie wollen Verbote, Unterbindungen und Standards, während die Alternative zum grünen Wachstum, die mehr oder weniger das Gegenteil darstellt, subventionsähnliche Maßnahmen bevorzugt, weil sie ein Instrument wollen, das nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für das Wirtschaftswachstum ist. Die anderen, die marktbasierten Instrumente, liegen irgendwo dazwischen. Was wir aber auch gesehen haben, ist, dass diejenigen, die eher für Degrowth sind, typischerweise politisch linksorientierte Menschen sind. Those who are more in favor of degrowth, it's typically left-wing political orientation of people. Und es wurde noch konkreter. Ich halte auch manchmal Vorträge von Nicht-Ökonomen und Laien und die Degrowth-Idee findet dort leicht Anklang. Sie findet fruchtbaren Boden wie alles, was sich gegen Kapitalismus richtet. Es ist so beliebt, gegen den Kapitalismus zu sein und man reißt sich wirklich zusammen. Und ich sage immer, hört zu, Leute, ihr wisst gar nicht, dass wir nicht einmal ein rein kapitalistisches System haben. Wir haben ein ziemlich sozialistisches System. Wäre Karl Marx hier, würde er dieses System nicht so kritisieren wie das System, über das er geschrieben hat. Dieses System verdient Kritik. Aber selbst Schumpeter, der ein großer Marx-Fan war, hat gesagt, Marx habe die Entwicklung des Sozialstaates nicht vorhergesehen und auch nicht vorhergesehen, dass dieser eine stabile Form des Kapitalismus schaffen würde. Das Ganze ist ein ziemlich ernüchterndes Feedback, was die Autoren hier geben. Offensichtlich möchte man nicht richtig wissenschaftlich an dem Thema arbeiten, geht es doch eben mehr um Meinung als um Fakten. Soweit, wie gesagt, meine Auswahl der Highlights aus dem Gespräch. Das gesamte Gespräch im Original hören Sie wie immer am Ende dieses Podcasts.
Halten wir fest. Degrowth, also die Forderung nach Wachstumsverzicht, um das Klima zu schützen, findet nach wie vor, gerade in Deutschland, breite mediale Aufmerksamkeit. Wir haben es gehört, Ulrike Herrmann und Kohei Saito sind quasi gern gesehene Gäste auf Konferenzen, in Talkshows und wo auch immer man über die Neugestaltung der Wirtschaft diskutiert, um auf diese Art und Weise den Planeten zu retten. Blickt man hingegen auf die Güte der wissenschaftlichen Fundamente, der wissenschaftlichen Studien, dann muss man festhalten, ist die Faktenlage mehr als ernüchternd. Die Studie von Sabin und Vandenberg zeigt eindeutig, die Degrowth-Studien basieren mehr auf Meinungen, denn auf belastbaren Analysen. Es gibt keine quantitativen Modelle, es gibt keine repräsentativen Daten, es gibt nur kleine Fallstudien und man kann es letztlich nicht auf komplexe Volkswirtschaften übertragen. Und wenn wir dann auch noch anschauen, dass die Idee des Degrowth in breiten Teilen der Bevölkerung sicherlich nicht so populär ist wie in den kleinen Zirkeln, die das befeiern, dann darf man sich nicht wundern, dass es irgendwie nicht richtig vorangeht mit dem Thema. Die Vorstellung, dass sich Klimaziele allein durch die wirtschaftliche Schrumpfung erreichen lassen, ist zudem, wir haben es gehört, mehr als naiv. Um die CO2-Emissionen um 80-99% zu senken, müsste das globale wirtschaftliche Aktivitätsniveau in ähnlicher Größenordnung reduziert werden. Das ist sicherlich nicht durchsetzbar, denn die Folgen wären verheerend. Die Degrowth-Literatur ignoriert systematisch technologische Alternativen, verkennt die Potenziale von Innovation und Effizienz und blendet die komplexen Wechselwirkungen moderner Volkswirtschaften aus. Statt auf marktwirtschaftliche Anreize, technologische Sprünge und intelligente Regulierung zu setzen, werden Verbote, Rationierungen und Umverteilung als Allheilmittel verkauft. Wer das Klima wirklich retten will, muss die Menschen mitnehmen und nicht bevormunden. Und das bedeutet auch, man muss sich der Realität stellen. Wohlstand, Freiheit und Nachhaltigkeit dürfen keine Gegensätze sein. Die sind nur gemeinsam erreichbar. Und dann gilt wieder mal, auch bei diesem Thema für Deutschland, wir brauchen einfach weniger Ideologie, mehr Analyse und mehr Fakten. Das wäre die Debatte, die wir in Deutschland gerade jetzt dringend führen müssten. Das war's für heute. Nicht vergessen, bereits am kommenden Mittwoch geht es weiter mit BTO Refresh. Thema übrigens die Bedeutung der Notenbankunabhängigkeit bzw. die Risiken, die davon ausgehen, wenn der Präsident in den USA beispielsweise die Notenbankunabhängigkeit in Frage stellt. Ein Thema, wo wir alle wissen, welches gerade heute wieder hoch aktuell ist. Ich freue mich, wenn Sie am kommenden Mittwoch mit dabei sind. Bis dahin, ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik, Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören Mittwoch und Sonntag. Ihr Daniel Stelter. BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt. Doch nun das gesamte Gespräch mit Ivan Savin und Jeroen Vandenberg im Original. Dear Jeroen, dear Ivan, it's a great pleasure welcoming you in my podcast. Thank you for having us. I'm happy to talk to you because I happen to live in one of the countries which is very keen on degrowth ideas. Germany is one of the leading countries on degrowth literature. And we even have a bestseller in Germany advocating for degrowth. So people saying we want to save the world climate, so we should live like in the 70s. And you see, it's a popular idea throughout society as people are even willing to buy books and pay money for the idea of having degrowth. So my starting question to you would be, why are you interested at all in the issue of degrowth? Well, I've been working on environmental economics and environmental science for a long time, and the debate on growth versus environment is a central element of environmental science. So it's inevitable that you get in touch with it. I find it an interesting debate because it's about fundamentals. It's about a fundamental question: how important is the scale of our activity?
this debate has been revived by the notion of degrowth, which came up at the beginning of the 2008-9, I think it started. And since I was critical of growth, I was a bit part of that debate. So I followed closely what was happening to degrowth, also because in our institute, there's a strong group working on degrowth. In the group, if I may ask, is the group in favor of degrowth, or what is the purpose of your colleagues working? Do they want to advocate for degrowth, or do they ask the question as to whether degrowth is a necessary precondition to rescue the environment? So what's the motivation? Well, the colleagues in our institute who are very much promoting this idea of degrowth clearly are convinced that it's a good idea. There's even a master now within our institute that teaches about how to implement degrowth. So they are really completely in favor. I think if I speak for Ivan and me, we are critical of it. We are critical of growth maybe, but we're scientists. We don't have about such a complex issue, we don't have very simple answers. The future is very uncertain, and the future will look very different than the past. So, for instance, if people say we cannot have economic growth, which is basically GDP or GDP per capita growth, that's a strong statement. I don't know. With all the artificial intelligence, I can't say for sure that that's possible or impossible. I personally don't care so much. I don't think, as a scientist, I can make these big claims. And this motivated our study because our study wanted to investigate if these big claims are supported, backed up by solid research. And Ivan, why are you interested in degrowth? Well, just to add on this is that already for some years when we worked with Jeroen, we had some experience working on systematic literature reviews, this kind of meta-analysis, which occasionally encompasses statistical computational tools. So having this instrument, we thought, why don't we look closer specifically on degrowth studies to understand a bit better their point of view, being quite open-minded in this respect. And like Jeroen said, basically we're sharing, kind of almost sharing offices, going to the same building, having lunches occasionally with people which are much more, let's say, degrowth proponents. And we wanted to understand a little closer what they actually advocate in their studies. And that's why you looked at more than 1,000 studies, as I found. I read your study. And to be honest, I had the impression a little bit that, in my words, people doing studies on degrowth are not so keen on mathematics. This was one of my takeaways. I rather want to be qualitative in their descriptions. And they are not, well, that was my interpretation, please correct me, they're not open-minded. They really come from the required answer and they say, how can we write our paper in a way that the answer we wish for, which means degrowth is a good idea, comes out. This was my impression of reading a paper. It might be unfair. In a way, yes. I would try to precise it a bit. It's not necessarily that they are only not so, let's say, acquainted with mathematics, but generally with data or any kind of modeling. So it's like only 10% which actually try to support the statements by either some quantitative/quantitative analysis or by a model. And it's true, many, maybe not all, but still many studies which we were reviewing, because we not only looked on them, let's say statistically, we also tried to go through the entire paper and understand the logic and arguments. They were starting from the point, we need degrowth. And it means this and this. They were less frequently asking question whether we need degrowth in first place. So kind of considering many different alternatives. Let's put it this way. Maybe I can add something. So you said they're not so keen on mathematics. It's true, though there are several model studies that use mathematics, but these model studies are not very well integrated in the broader literature. So they're quite ad hoc. But I think our main concern after reviewing the studies was that most empirical studies do not satisfy basic quality conditions. So, for instance, they have very small samples. They use case studies which are clearly not representative. So, for instance, there is an overdose of studies of islands. It's interesting, an island, to study it. It's easy because it's well bounded. A small island is even easier with 1,000 inhabitants. But how relevant is that if you want to say something about a complex, large world with billions of people? And it's very difficult to extrapolate any findings of these studies to the relevant scale. So that I found disappointing. And even I also found that if we looked at studies that gave the flavor of a solid study, then the
policy conclusions were rather devoid of the results of the analysis. So to illustrate, people would start the paper with degrowth stories, then they would do an analysis which was not really about degrowth, and then at the end of the paper they came again back with all kinds of policies we should do, but these policies had not been analyzed at all. So that doesn't really characterize a good quality study. And then there's a whole bunch of studies that have a character that we qualify as reverse causality. So they come to the conclusion, for instance, okay, you have good policies and then growth goes down, or you have even negative growth. But that's not really degrowth as an approach. It's just an outcome of good policies or bad policies. I think it's not good to call that degrowth. I would call it simply economic decline, to make clear the distinction between ex post results and ex ante strategies, But people mix that quite up, so that was a bit confusing. And a final point I would say, which is a shortcoming of that literature, maybe you cannot really criticize them too hard because it's difficult. So they want to deal with the big issue, capitalism is a problem, we need to change the system fundamentally, but if you want to understand what that implies in terms of social consequences, economic consequences, and even environmental consequences, you need very ambitious studies. And there's nothing that goes even a little bit in that direction. And that's also why I think all these books that are popular nowadays to write against capitalism, it's a nice idea, but are you willing to take a risk with the whole system when you don't know what are the outcomes? What's the alternative, really? And then I'd rather rely on solid studies that try to identify a little bit, to unveil a little bit what we can expect in the future of that, Let's start with the islands. I think one island which is also often mentioned is Japan, a big island. And then there was a COVID crisis also. So aren't these examples, which are valid examples, you could say, where COVID showed us that if you don't fly, you have less emissions, and Japan is showing us that a society can still be around, also it's not growing. Well, I think that the case of Japan is often chosen for another reason, namely that Japan went through a depression for a long time, had very low growth, there's a lot of literature on that. Some people claim it has a demographic root. Others claim that Japan had already such a high income level that people were looking for other kinds of things in life. There are stories that the young generation is not motivated anymore to have children, to strive for a career. I don't know. I'm not an expert on that. But it's true. There were also some studies from Japan on COVID, and there were also other studies. And what we found, it's a little bit what Ivan said, they had a kind of dogmatic approach. So they wanted the results to be there before they started the study. So they wanted basically to conclude that COVID shows that we can have degrowth in a nice way. We can reduce our consumption and our activity level, and we can still be happy. But of course, what we've seen is that after COVID, growth has been recovered and has even maybe compensated the low growth part during the COVID period. So there's no evidence, I think, at this point that COVID shows that we are happy in a low growth world. I would tend to agree. But then my point would be, now you looked into many studies and we all know that it might not be complete. We just already, before starting recording, we have found out that I had a study you didn't include in your sample. I've sent it to you. Did you find any study somehow justifying that degrowth is the only way for rescuing the environment? I also don't remember. No, I don't think so. Because you know what's the basic problem? That if you want to know what are the alternatives to degrowth, then you have to model these alternatives or take them into account in some way. So the alternatives are varied. The alternatives are that you change the technology, that you change the inputs, for instance, energy inputs, that you change the structure of consumption and production, the sector structure, that you maybe change international trade, the composition of trade. And only if you have exhausted all the options that can reduce, for instance, emissions, if you're focused on that, then you know how much the scale is a problem, how much we need to reduce the scale. But if you only focus or mainly focus on the scale, then you don't know anything about what are the alternatives. And so most studies on degrowth, they don't take this full picture into account. Again, because you need also models that can deal with that complexity. If I can add something on that, it's 2 points. Very often, degrowth scholars, at least my impression is, they say current climate policies failed, so taxes, subsidies don't work. So this is why we don't need these policies anymore. They are problematic for many reasons. And we need just kind of
stop consuming and producing so much, and so that people remain, let's say, satisfied with these alternatives, we need to redistribute more. This is why they often put the argument of redistribution. This has two problems. Problem number one is that they often fail to acknowledge that many climate policies in countries didn't really reach the required level of stringency to basically induce the emission reduction they should induce. Like, for example, most of the time carbon tax was way too low to stimulate innovation and transition. That is one critique. And the other critique is also many studies, and I could find quotes. For example, they say, our model, if it's a model, there were a couple of models, like Jeroen said, shows, based on quantitative estimations, if we reduce consumption by so and so much and redistribute potentially, we will stay within some sort of planetary boundaries. What these scholars very often either don't say, or they say more or less in the section of future research, they put a kind of a disclaimer, yet exact policies how to facilitate such a reduction of consumption and production and redistribution are yet to be found. So they talk more about, let's say, some idealistic scenario with less discussion how to achieve it. You now laid out how a study should be, or what kind of quality a study needs to have in order to be a real study. So having the other alternatives and so on and so on. So my question would be, is it actually possible to do a degrowth study which fulfills the academic requirements? Or is it just too complicated? Well, I think there are two types of studies that could be interesting. You could, for instance, ask what kind of planning is needed, because they have an approach that also borders at planning. So they are not very enthusiastic about a lot of policies that the mainstream proposes. So they talk easily about some sectors, some products, some activities we don't need. As if you can close down those activities, as if it's a matter of planning. We just have to go through all the sectors and subsectors and decide a little bit like, well, that sector is not necessary, that subsector is not necessary. It's kind of a planning approach. Okay, could be interesting maybe to study that. The other type of studies which could be interesting is how much support, political and public support there is for degrowth. In that area, you don't see very good studies. Maybe because it's difficult, but maybe also because they can already predict what are the outcomes of that. Now, we did ourselves some studies, and we found, in fact, that degrowth is among the general public, maybe a quotum of 10% of the people believe in it. You're not going to get majorities with it. There's a few interesting studies by psychologists in the sample, and they found that if you talk about degrowth and related concepts and ideas, that many respondents get fearful. They see a future in which they have to sacrifice a lot. So as a strategy to create political support is probably not very effective. It will be interesting to investigate that a little bit more, I think. Because as Ivan said, sometimes the storyline of degrowth articles is like, okay, you mainstream, you've had your chance and you failed. Let us do it now and we do it more radically. But if the problem was in the first place getting political support, and for moderate, effective policies we don't get political support, well, then it's not very logical to come up with very radical policies. The question is more, how can we create policy designs that are more attractive, or policy mixes, or a complex of economic subsidies, punishing and rewarding policies. It's very much thinking along the lines of policy, psychology, behavior. And there is a big literature on that. And the people in that literature, they never talk about degrowth. They talk about policies, policy design, getting support. So these literatures are quite separated. And if I may, I would also, based on the literature that we reviewed, have a criticism of degrowth that they don't interact very well with that literature that exists. And as a good scientist, you want to benefit from all the research that has been done before you. That's good science. Don't exclude anything. Don't be dogmatic. That's not inherent to science. Science is open. And I have the feeling they often want to give the impression that they come with completely new ideas, and we don't have to look at the old ideas. They were mistaken, they were wrong, they are not relevant. I'm charging a little bit, but that feeling I get strongly from that literature if I read in it.
As far as I remember, just to add a little bit on that, I fully agree with what Jeroen said, is that indeed there is a bit of a vicious cycle in the argumentation, because they often say the existing policies are not stringent enough, they are not supported enough, and this is one of the reasons why they are not sufficiently stringent. But many policies that Degrowth at least attempts to suggest, like, for example, work time reduction, which will lead to less production, less consumption. There is hardly any study of Degrowth, at least not in the sample we analyzed, that actually tried to measure public support for this kind of a policy instrument. So if you criticize something and say it's not stringent, it's not supported enough, suggest an alternative which will be sufficiently stringent and sufficiently supported. And this is a bit of a problem. But coming back to your question, is it possible to do good quality Degrowth research? Of course, yes. The question is, perhaps it's not that easy, and it has not been attempted, let's say, by many people. It was funny because you said, the public doesn't support degrowth. And I think, of course, there's in Germany, it's a big minority thinking about it. And for example, in this book, which of course is not an academic paper, but this basic idea is we cannot produce enough energy with wind and solar, and that's why we have to degrowth. So you could also say, well, why not reactivate nuclear power plants in Germany and we have more energy and we don't have degrowth. This would have been an alternative. No, it's not ours. So basically the answer is we have to go back to GDP level of 1970s. Like she's even going back to the British war policies when they fought Hitler Germany. So, and I think it's probably not a very positive case, but still people like it. So you see, probably the Germans are more masochistic. But you have a very nice summary of what are the recommendations of these degrowth papers. And, look, to be transparent, I'm more market liberal, I'm more conservative, I'm more capitalistic. And when I read these topics like, redistribution, income cap, universal basic income, et cetera, for me, this looks like a little bit like, this is my personal wish list for how society should work. I mean, it's the author of the paper, and I justify it by claiming this is a way to degrowth, and I say I need degrowth, justifying it as being the only path towards shaping the climate. So is this again an exaggeration of your research, or would you also underwrite this as a summary? Well, I think you hit the nail at the right spot. I think a lot of the degrowth literature suggests they're going to solve environmental problems and climate issues, but they are very much motivated by justice considerations. It could be that they achieve the goals they set in the social, economic realm, but it's not clear at all that they will solve the environmental problems. Because, for instance, if you redistribute income as desired, what you do is you give more money to relatively poor households, and that will be spent because the marginal propensity to consume is higher for a lower income. There is no study that has calculated that effect, a kind of a rebound effect. I would be wary of that. I think that's not, you shouldn't underestimate that problem. Another is public transport. They mention always a lot of information. We should improve public transport. We should make it cheap, in some cases even free. But that will just trigger more movements, people moving further away from their work, people traveling a lot. Work time reduction, another good example. Work time reduction, where it worked in the last few years in the country where it worked, and in Spain is being done right at the moment, it only was done on the condition that salaries would not go down. So productivity has to improve. And as a result, people have the same spending power, but more leisure time to do that. More travel time. Yeah, what will happen? They will travel more, and they will do more things that are nice, like skiing and all kinds of activities that tend to use a lot of energy. Because all the things that humans like, they use energy. That's kind of a law of nature. I think there are interesting questions for degrowth. Is it easy? Is it difficult? I don't think it's so easy to achieve with a degrowth scenario so much gains. For instance, if you think of climate change, we have to reduce emissions of CO2 with at least 80%, maybe 99%, 2 degrees warming and no more than that. 1.5 we've reached approximately now, and we're just moving ahead towards 2 degrees. Now, are we going to achieve that with degrowth? Of course not, because if there is a one-to-one relationship between emissions and economic activity, as many of the degrowers suppose, then we will have to reduce the activity level with 80 to 99%. That's of course not going to happen, but they cannot tell us how much it should reduce then. And that's exactly where economists, for instance,
think differently. The economists will say, okay, we have models describing the complex economy, then we have policies, we apply them, and we just look at the outcomes. And maybe under very stringent policies, maybe growth will stop. And maybe we will have negative growth. Maybe we don't like that, but at least we know the numbers. And the numbers will never be 80% reduction. We know that. That's not quickly going to happen. What will happen is that because of people's needs and drives, that we will have a lot of substitution. There will be, indeed, we will go to nuclear energy. You see it now. Nuclear energy is not even economically so attractive. But to get sufficient supply of energy and a base load that is secure, nuclear energy is attractive. I always say, when people ask me about nuclear energy, are you in favor or against it? I say, well, as an economist, I don't see it as an economically very attractive option. But at the same time, as an environmentalist, I think the negative aspects are also exaggerated. For instance, Fukushima, few people died exactly from the nuclear accident. Very few people. And we know from all the statistics that many more people die from coal exploration, for instance. Millions. Chernobyl caused millions of deaths, but not because of radiation, but because of stopping the build-up of nuclear power plants, and they had more coal power plants. Oh, but Chernobyl was also not a good example, I think, because not... No, but I would just want to build on you. I was supporting your case, and I would just at one point I would disagree with you, just because my audience knows it, on the economics. You're right if you look at the current project, but I think on the economics, it depends also on the will. If you start doing more of them, and if you work on capital cost, and if you work on utilization, you can also make it more attractive. But anyway, we don't want to go down this path. I see you know both, and I said, okay, you started saying your colleagues are all working on degrowth, and they like degrowth. Can you still go in the office, or are your colleagues now upset? Because in my blunt words, you basically showed that they all like the idea of degrowth, but they cannot prove it because they don't have done the research to do it. And you now publish a paper, which is then picked up by liberals like me, saying, well, degrowth studies, just be a bit careful if you read them. So aren't they upset with you, saying you're basically destroying our case? Yeah, I think they're not too happy, but they knew already that we were critical, and we had written other papers. And interestingly, we had claimed in the past that the research was not good. We just hadn't acquired the proof. And now we have the proof, the evidence there. And maybe people can disagree with it. For instance, when people said, well, the sample is too small. The sample of 1,200 studies reduced after a while. You get all the weak studies to 561 studies. All the studies that have degrowth in the title, well, that's representative. And we even looked at what we didn't include. And if you're very tolerant, maybe we have like 60% of the whole population of relevant studies. Sampling 60% in social science is extremely good, It is. I think our study should be taken seriously, and I think they do take it seriously. I have already the impression that many people are avoiding the term degrowth now. And what they are using instead is post-growth, a term actually that it was very popular in Germany. Yeah, but of course it was popular in Germany. That's not sufficient to prove it's being a good idea. But to be honest, actually, I'm now disappointed because I could say, well, you're scientists and you are criticizing your fellow scientists for publishing studies which do not fulfill the scientific requirements. And the reaction is, okay, we keep on doing what we're doing, but we don't label degrowth anymore, but post-growth. I think this is a very disappointing reaction, isn't it? It is, but if people are dogmatic and ideological, it's very difficult to talk to them. That's how it is. And I think there we differ. We are very scientific. For that reason, I also have supported a third position. I haven't explained it, but so that the old debate on growth versus environment has always been pro-growth and anti-growth, or green growth and degrowth. But I have decided I can be critical of growth without being against growth always. And I call that a-growth. So I don't think GDP for rich countries is a very good measure, a very relevant measure. I think it gets too much attention. But it doesn't mean I'm in favor of zero growth or negative growth or low growth. No, I just think the GDP indicator should not have too much weight in our decisions. And it has, especially in the negative. So if GDP doesn't grow so much, then the political circuit gets nervous. And journalists support that. And I think there we have dangerous dynamics because you get self-fulfilling prophecies and positive feedbacks that just create sometimes distrust that can lead to economic crisis.
when the system is already unstable. So I think we should try to get rid of those instabilities, and that's why I've proposed the idea of A-growth. And A-growth is quite popular, actually. In the surveys that we did, we found that A-growth was more popular than degrowth, both among citizens and among scientists. So that is promising, I can say. We indeed received quite some negative reaction from the degrowth community, but majority of them were basically of two types. Either, like Jeroen said, they were saying, well, you should have looked on other studies, remaining quite vague about what other studies should be, or they were going actually kind of very personal, saying from the beginning, oh, you are biased. You are not to judge what is, let's say, a degrowth studies should be. Missing at the same time that majority, because we had a kind of almost a half a page, if not a page, summarizing previous reviews of degrowth. And if you look, all of them are written by people who actively support degrowth. There was not a single one which was, let's say, by a newcomer who'd never published on degrowth before. So in this respect, it was useful to look and get a bit of critical side on it. But it's true, very few people actually kind of took this criticism seriously. I received a couple of private messages, really not publicly on a post, but more like an email or LinkedIn, a message like, we are a bit disappointed like how, let's say, our fellows take this criticism. But it's difficult to change. People don't like criticism. And if I may, I wanted to add a couple of comments on your previous point about, let's say, liberal economy and, let's say, more perspective of degrowth thinkers. Because in the past and very recently, we did some surveys among policy experts and among general public. Among policy experts, there is a stronger support for degrowth, but mostly not among economists and not among engineers, but more kind of other social scientists. Some of them call themselves ecological economists, but not always having, let's say, economic background or economic training. And among general public, like Jeroen said, it's the fraction across Europe is very small. It's about 8%. Germany may be a bit above the average. And what we find is that, in line a bit with your statement, degrowth proponents, they like direct regulation. They want bans, prohibition, and standards. While, let's say, green growth alternative, which is more or less the opposite, they prefer subsidy-like measures because they want an instrument which not only good for environment, but good for economic growth. And the others, the market-based instruments, are a bit in between. But what we also saw, again in line with your suggestion, is that a particularly general public, those who are more in favor of degrowth, it's typically left-wing political orientation of people. And we also noticed they also tend to express lower trust in EU and country governments. So they kind of thinking, if the government is not doing the right thing, we need more radical measures. We need this kind of prohibitions. We need something we never trusted before. And, well, not surprisingly, also level of education is negatively correlated with degrowth views. Put differently, it's people with less higher education. So what's next for you now? Are you now going to do a degrowth study on your own or an A-growth study proving that A-growth is the right answer? Well, I have a big European project in which I study the relationship between economic growth and climate policy, but my take is not so much who is right, the degrowers, the green growers. It's an old debate. It's nice to say green growth is possible or not possible. But what for me is more relevant is how these different growth positions in society, in science, among other stakeholders, how they relate to support for climate policy. And also how that plays out at the instrument level. Like Ivan was already saying, if you talk about pricing instrument, carbon pricing, or even difference between carbon taxes and markets. Some people don't like markets. Anything with market is already, I think carbon markets have proven their validity. But in any case, all these different instruments can be connected to positions in the growth debate, and that might help you also in the design, in the communication, to get better support. So that's what I'm looking for. And I'm trying to see if there are time patterns where you can start with a policy,
get the support, then change the policy, and then at the end arrive at a convergence of the opinions in the majority and the policies that solve the problem. So I do that also with mathematical models and with all kinds of studies about public support, empirical studies and experimental studies. It's a very ambitious study. I have 7 people working on that. But this is something where I try to integrate the different views. And so I also pay attention to people who support degrowth, because it's undeniable. Some people say, okay, in politics, degrowth is not so big, but in intellectual discussion, it appears continuously. Degrowth is there. It's part of the discussion. Will it change the world? To some extent, it has an impact. And there are people who can explain it very attractively, like Jason Hickel, maybe you know the name, who's at our institute. Yeah, he published his book on it. But you criticized him in your paper, I saw this. But for me, the point is, and sorry for John for weighing in here, to be honest, you say it's very popular in intellectual circles. And now I pick up on what Ivan said. It's highly popular with those people who cannot calculate, because economists and engineers are not fans of it. And so for me, it's a broader point, which you most probably cannot understand because you're not based in Germany. But in Germany, the whole Energiewende and the whole energy policy is driven by people who are not engineers, not economists, not physicists, but who are sociology and political students. And to be honest, you can say whatever you like about the Energiewende, but to label it a success, you have to be left-wing. So my point is really, I want to have engineers and economists on board of the future model, and not having it driven by intellectuals who like the idea, but who underestimate the potential damages. Because I would personally probably have a hypothesis that there are also some damages associated with the degrowth. For example, how to fund a social welfare state and how to fund an elderly society, not to talk about how to fund a war in Ukraine. Now, it's interesting that you say that, because we found one model study about degrowth that found that the whole ideological idea didn't fit in a non-market economy, because that would generate too few tax revenues. What's also interesting is that what is very popular in the degrowth community is informal activities, and making, for instance, not having an activity that pays taxes, but an informal activity. You work there, you get your food stuff through trade, and nobody pays taxes. But they don't see that all our public goods, education, healthcare, infrastructure, also unemployment benefits, all these things, pensions, they are created with a lot of fights, also from left-wing people, to convince society that it's better to give some of our taxes for the public good. For me, they also don't use these concepts like public goods and free riding and all the things that the economists and psychologists know a lot about. They don't use that. They have a different kind of mindset. But I must say, I give also lectures sometimes to non-economists and to laypersons, and the degrowth idea falls easily there. It finds fertile ground. Like anything against capitalism, it's so popular to talk against capitalism. You immediately get the hands together. And I always say, listen, people, you don't realize we don't have even a pure capitalist system. We have a quite socialist system. If Karl Marx would be here, he would not be critical of that system as he was of the system that he wrote about. That system deserved criticism. But even Schumpeter, who was a big fan of Marx, said that Schumpeter had not foreseen the development of the social welfare state, and that created a stable kind of capitalism. But he foresaw the intellectuals who were then anti-capitalist. He foresaw the growth of the educated who were anti-capitalists as a group destroying. In his book about upcoming socialism, he was basically saying we produce too many intellectuals who then don't like capitalism, as usual, and then basically they are promoting the ideas. And of course, I would say, well, climate change, climate policies, degrowth is a very nice way of pushing against capitalism. Now, it's absolutely true, like you say, people use the environment as an excuse to promote their own ideology. I know several climate scientists, hardcore climate scientists, natural scientists, who are a bit irritated by the fact that climate science was about finding effective solutions to mitigate the climate problem. And now, a lot of the discussion is about justice. And many of the people write on that and talk about it. They don't talk about effectiveness. That's not in their mindset.
They talk about justice. And it's not so easy to combine the two because, of course, for people who believe very much in this anti-capitalistic story, for them, it's like a win-win situation. We get rid of capitalism, we solve the social problems and the environmental problems. It's very simple. But of course, it doesn't work like that. It's simplistic because also they can calculate that in theory it's possible, but how to get there even? You're taking a risk, a dynamic risk with a society that is too complex and too big. We cannot go all in self-sufficient agriculture. It's impossible with so many billions of people. We're beyond the point where we have a choice. We need a market economy. There's no way around it. And for some people, it's really difficult to accept. Many of the degrowth community is very critical of markets. They think we can move away from profit-making and markets. But profit-making, as many economists see it, profit-making just is a kind of putting a discipline on activities. And if you don't have that discipline, you're going to be ineffective and inefficient. And therefore, you're not going to work well. And you're going to make everything costly for society. There's nothing to distribute at the end. I'm charging again, but I think I have to say that, and that also is a bit response to what you said before. What I dislike about degrowth a lot is that it polarizes. It doesn't come with a solution. It polarizes because, okay, the people who believe strongly in it, they form one group, but it creates such a strong negative reaction from the mainstream that you get a polarized society. And we know that in a polarized society, you're not easily going to solve problems. It's going to get more polarized. That's why I try to think a little bit out of the box. And that's why I came up with my A-growth idea. A-growth can depolarize, because what I have found is that many degrowth proponents say that, well, A-growth being ignoring GDP, I can also accept it. And also many green growers or pro-growth people, they have said to me, I always thought I was strongly pro-growth, but now that you explain A-growth, I can embrace that too, you know? So there we have a concept that can depolarize. And I think that's important in our society. So we will talk again when you finished your study on the A-growth. You send it to me and then we discuss it. I hope I'm able to understand it. Ivan, you also want to weigh in, or are you not going to touch this topic again anymore in the future? Well, I think I'm more interested in methodological aspects of it. Partly what Jeroen said is to understand how to gather support from people with different views on a policy mix, because in reality, all climate policies we face are not single instrument, but a mix. And also to understand a little better, because there are many different surveys and experiments trying to elicit different views, but there are also very different ways how to do that. And I wanted to understand a little better how, let's say, the framing and also the time, the context where this question was taking place was shifting people towards or against certain view. But I wanted to expand a little bit what Jeroen was saying about views and what we may potentially dislike about degrowth. And this comes back to this argument that degrowth literature is not so well integrated in the remaining of science. To me, sometimes, not always, of course, but sometimes degrowth proponents remind kind of revolutionists as a type of Che Guevara, that we need to destroy, so to speak, what we have now and build everything from scratch. But neither science nor economy doesn't work like this so well. There was a conference, ICTA conference, the institute we both affiliated at spring last year, pretty much exactly 1 year ago. And I came and was presenting something. And in one of the plenary sessions, people were saying very radical things like economics is not a scientific discipline, or let's just abolish in a patent system just because of patents, money big corporations get and not, let's say, ordinary people. Completely neglecting the fact that without patents, we wouldn't have all the, let's say, technological progress we experienced over the last 200 years. So instead of trying to understand what are the problems of economic system, what are the problems of patent law, what are the problems of this and that, they just say, let's stop it, let's destroy it, and do something without yet properly understanding what will be the alternative. And this kind of radical criticism I cannot accept. And I share this view. I think it's astonishing what's going on, what's possible in the scientific world, to be honest. But probably I'm just too old to be surprised.
So the outlook is now you survive the criticism of your colleagues because the paper is already out in a few months. You keep on researching, and the degrowth is now being relabeled into post-growth. So this has been now my summary of... Good summary. I like it, yeah. Well, I'm not sure we should like it because I think it's very important that we have a rational discussion about climate policies and economic policies. And I think, therefore, it's very valuable what you're doing to show failures or the not so strong points of a certain camp. But clearly, I would hope for having a rational discussion, open-minded for both arguments, and finding for best solution, because I think this is what academics is. And I'm glad to hear, Jeroen, that you work on this and you published on this. And so I would say for the moment, I thank you very much for, first of all, having done the research. Secondly, for taking the time to discuss with me about it for my audience. And I hope we can keep in touch and probably have in future, some other studies we might have a discussion on. Sounds very good, Daniel. Many thanks. Thank you, Daniel, also from my side. It was a pleasure. Pleasure on my side. Thanks so much. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.